Hello everyone, welcome back to the lecture series of GATE Engineering Mathematics. Yes, so present అయితే మనం vector calculus గురించి discuss చేస్తున్నాం. So it is the video number 5 regarding the vector calculus. Yes, so video number 4 దాకా అయితే మనం vector differential calculus అనే టాపిక్ని కంప్లీట్ చేసాం. సో వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ వెక్టర్ ఇంటిగ్రల్ క్యాల్కులస్. సో అది నెక్స్ట్ వీడియో డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ వీడియోలో ఏంటంటే ఇన్ దిస్ వీడియో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ సో ఫార్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వెక్టర్ డిఫరెన్షియల్ క్యాల్కులస్. అంటే ఏం కవర్ చేసాం? గ్రేడియంట్, డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్, డైవర్జెన్స్, కర్ల్ అండ్ లాప్లాషియన్ అండ్ సమ్ వెక్టర్ ఐడెంటిటీస్ చూసుకున్నాం కదా. సో వాటన్నిటిని కలిపి వెక్టర్ డిఫరెన్షియల్ క్యాల్కులస్ అంటాం. సో ఎస్, సో వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో. ఎస్, సో లెట్ స్టార్ట్. ఓకే, సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ వన్, ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 1. అదేంటంటే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు f of x, y లైక్ దిస్ ఇన్ అ డైరెక్షన్ నార్మల్ టు ద కర్వ్. అంటే ఇంకో కర్వ్ ఇచ్చాడు ఏదో ఎట్ ద పాయింట్ ఈ పాయింట్ 1, 1 ఈజ్ వాట్. ఎస్, లెట్ సాల్వ్ దిస్. సో ఫస్ట్ మనకి డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ సర్టెన్ ఫంక్షన్ in a direction వాడేం మెన్షన్ చేస్తాడో అది కదా. సో దానికి ఫార్ములా వచ్చేసి డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్కి డెల్ ఫై డాట్ పీ క్యాప్. సో ఇది కదా మనం చదువుకుంది, ఇదే కదా మనం చూసింది. ఎస్, సో ఇక్కడ డెల్ ఫై అంటే వాడిచ్చిన ఫంక్షన్ అండ్ పీ క్యాప్ అంటే ఇన్ ద డైరెక్షన్, అంటే డైరెక్షన్ వెక్టర్ అనమాట. ఇన్ ద డైరెక్షన్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ గివెన్ ఫంక్షన్. సో దట్ ఈస్ ద డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ కదా. ఇక్కడ ఫై అంటే ఫై ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఫంక్షన్. సో అదేంటంటే ఇక్కడ x² + 3y². ఎస్, సో ఇది ఇచ్చాడు అండ్ డైరెక్షనల్ వెక్టర్ ఇవ్వలేదు. వాడు ఇన్స్టెడ్గా ఏమి ఇచ్చాడంటే కర్వ్ ఇచ్చాడు. ఆ కర్వ్కి నార్మల్ టు ద కర్వ్ అంటున్నాడు. సో యాక్చువల్లీ మనకి తెలుసు కదా, నార్మల్ టు ద కర్వ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ gradient of that particular curve. So yes, so let g అని తీసుకున్నాం. సో g is equal to x² + y² - 2 is equal to 0. Yes, so it is a level surface. So yeah, we can find out the gradient comfortably for this. Okay, let's find out. అంటే నార్మల్ టు ద కర్వ్ అంటున్నాడు కదా, మనం గ్రేడియంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద ట్రూ డెఫినేషన్ ఆఫ్ అవర్ గ్రేడియంట్ కదా. సో దట్స్ వై. సో ఇక్కడ డెల్ జీ ఏమవుతుంది? సో డెల్ జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ పీ క్యాప్ హియర్. ఓకే, పీ క్యాప్ అంటే యూనిట్ వెక్టర్ కదా. సో ఫస్ట్ డెల్ జీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో డెల్ జీ ఏమవుతుంది? సో ఫార్ములా తెలుసు కదా, ∂g/∂x i cap ప్లస్ ∂g/∂y j cap ప్లస్ z లేదు కదా. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు రైట్. ఆల్రైట్, సో విచ్ ఇంప్లైస్ డెల్ జీ విల్ బీ 2x i cap ప్లస్ 2y j cap. ఎస్, ఓకే, పాయింట్ తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో డెల్ జీ ఏమొచ్చింది? ఇది వచ్చింది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ డెల్ జీ క్యాప్ లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్. సో డెల్ జీ క్యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ పీ క్యాప్. ఈ ఈక్వేషన్లో పీ క్యాప్ ఉంది కదా. సో ఇదే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్న డైరెక్షనల్ వెక్టర్ హియర్. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పీ క్యాప్. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x i cap ప్లస్ 2y j cap అపాన్ √4x² + 4y². ఎస్, సో పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ కదా. బట్ 1, 1 అని ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో. పాయింట్ అనేది 1, 1. సో లెట్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ పాయింట్ అండ్ సీ. సో విచ్ ఇంప్లైస్ అవర్ పీ క్యాప్ డైరెక్షనల్ వెక్టర్ ఈస్ 2i cap ప్లస్ 2j cap అపాన్ 4 + 4 which is √8. √8 can be written as 2√2. So which is equal to i cap plus j cap upon √2. This is our p cap vector. Okay, and directional derivative formula చూసుకుంటే p cap మనకు వచ్చేసింది. we have to find out del phi now. సో phi మనం f అని విషయం చేసుకున్నాం కదా. సో క్వశ్చన్లో f అని ఇచ్చాడు. యాక్చువల్లీ మన ఫార్ములా అది phi. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x² + 3y². సో x² + 3y². ఓకే, లెట్స్ క్విక్లీ ఫైండ్ అవుట్ del phi which is nothing but del f. సో ఏమవుతుంది? 2x i cap plus 6y j cap. So point 1, 1 substitute చేస్తే del phi will be, or del f will be 2i cap plus 6j cap. సో ఎస్, మనకు కావాల్సినవి వచ్చినాయి కదా. del phi వచ్చింది అండ్ p cap కూడా వచ్చేసింది. సో డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఫార్ములా ఏంటి? del phi డాట్ p cap. సో ఏమవుతుంది? దిస్ డాట్ దిస్. సో 2i cap plus 6j cap డాట్ i cap plus j cap upon √2.
So which will be 2 by root 2 plus 6 by root 2. So which will be 8 by root 2. ఈ 8 by root 2 మనం ఎలా రాయొచ్చు, 4 root 2 కింద రాసుకోవచ్చు కదా. ఎస్, సో 4 root 2 will be the answer for this particular question. ఎస్, సో ఏం లేదు, వెరీ ఈజీయే. కాకపోతే ప్రతి క్వశ్చన్లో డైరెక్షనల్ వెక్టర్ అని ఇస్తాడు. ఈ క్వశ్చన్లో ఇండైరెక్ట్గా డైరెక్షన్ వెక్టర్ బదులు ఇది ఇచ్చాడు, నార్మల్ టు ద కర్వ్, దిస్ వన్. సో మనకి తెలుసు నార్మల్ టు ద కర్వ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, బై సింప్లీ ఫైండింగ్ ద గ్రేడియంట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కర్వ్. సో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాం, దానికి యూనిట్ వెక్టర్ చేసాం. సో మనకి పీ క్యాప్ వెక్టర్ వచ్చేసింది. సో ∇φ కనుక్కున్నాం, ఆ రెండింటికి డాట్ ప్రొడక్ట్ చేసాం. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి 4 root 2. Yeah, 4 root 2. All right. Okay, so let's discuss the problem number 2. So problem number 2 ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. So it is for the function phi ఇలా ఇచ్చాడు something to represent the velocity potential of an ideal fluid. Okay, then a del square phi should be equal to 0 అని వాడే క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేశాడు. Then the value of A is what? సో ఈ మ్యాటర్ అంతా ఏం అవసరం లేదు కదా, యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ నో నీడ్. సో డైరెక్ట్లీ క్వశ్చన్లో వాడే మెన్షన్ చేశాడు del square phi షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0 అని. సో del square phi ఈక్వల్ టు 0 చెప్పడం. సో మనకి తెలిసిందే కదా, డో స్క్వేర్ phi బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ phi బై డో వై స్క్వేర్, జెడ్ లేదు కాబట్టి 2 టర్మ్స్ చాలు, ఈక్వల్ టు 0. సో ఫ్రమ్ దిస్ phi వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, phi ఈజ్ గివెన్ యాజ్ a ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై మైనస్ వై క్యూబ్ అని ఇచ్చాడు, సంథింగ్ ఫంక్షన్. Yeah, let's substitute it in this. Okay, so first ఒకసారి చేద్దాం. సో డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్తో చేస్తే 2axy ప్లస్ డో బై డో వై ఆఫ్ వైతో చేస్తే ax స్క్వేర్ మైనస్ 3y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0, విచ్ ఇంప్లాయిస్ ఈసారి మళ్ళీ ఎక్స్తో చేస్తే 2ay ప్లస్ ఇది వైతో చేస్తే ఇట్ విల్ బి మైనస్ 6y ఈక్వల్ టు 0. సో ఏమవుతుంది, 2ay ఈక్వల్ టు 6y. So y we get cancelled. So a is equal to 3. So the value of a is 3. Simple. So yes. So ilanti easy questions vastayi vector calculus nunchi. Yes. All right. So let's quickly discuss problem number 3. Yes. So ఈ problem number 3, problem 1 చూసాం కదా, సేమ్ కైండ్, నో చేంజ్ అట్ ఆల్. సో ఇదేంటంటే ద డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ అగైన్ 5 ఇచ్చాడు, ఎట్ ఎ పాయింట్ ఈసారి ఇచ్చాడు. ఇన్ ద డైరెక్షన్ అగైన్ డైరెక్షన్ వెక్టర్ ఇవ్వలేదు, ఇండైరెక్ట్గా ఏమి ఇచ్చాడంటే నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్. ఈసారి 2 పాయింట్స్, దానికి వేరే పాయింట్, దీనికి వేరే పాయింట్, అదొకటే తేడా, మిగతాదంతా సేమ్. ఆల్ రైట్, లెట్స్ క్విక్లీ సాల్వ్ దిస్. సో డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఫార్ములా ఏంటి, ∇φ డాట్ పీ క్యాప్. ఎస్, సో 5 ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, xy స్క్వేర్ ప్లస్ yz క్యూబ్ అని ఇచ్చాడు. లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ∇φ ఫస్ట్. సో విచ్ విల్ బి y స్క్వేర్ i క్యాప్ ప్లస్ z క్యూబ్ j క్యాప్ ప్లస్ z క్యూబ్ ఇక్కడ 2xy కూడా వస్తుంది కదా. సో z క్యూబ్ ప్లస్ 2xy j క్యాప్, అంతే కదా. దీన్ని వైతో చేస్తే 2xy, దీన్ని వైతో చేస్తే z క్యూబ్. సో z క్యూబ్ ప్లస్ 2xy j క్యాప్ ప్లస్ 3z స్క్వేర్ y k క్యాప్. ఆల్ రైట్. సో పాయింట్ 2, -1, 1 అని ఇచ్చాడు. సో లెట్స్ పుట్ దిస్. సో విచ్ ఇంప్లైజ్ అవర్ ∇φ ఏమవుతుంది, సో i క్యాప్ ప్లస్ z క్యూబ్ ప్లస్ 2xy, z cube in the sense 1 and 2xy means -4. So 1 minus 4. So which will be -3 j cap. Yes. Plus 3z square y. So -3 k cap. So ∇φ will be I cap minus 3 j cap minus 3 k cap. Alright. So ∇φ వచ్చేసింది. We are left with only p cap. So అది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో పీ క్యాప్కి సంబంధించి ఏమి ఇచ్చాడు, డైరెక్షన్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్. సేమ్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్ అంటే గ్రేడియంట్. సో నార్మల్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద గ్రేడియంట్. వీ ఆల్రెడీ నో దిస్. సో లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్. సో ఫంక్షన్ గివెన్ ఫంక్షన్ లెట్స్ టేక్ z. సో విల్ బి x log z minus y square, దీన్ని పంపిస్తే ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 0. సో లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ గ్రేడియంట్ ఫర్ దిస్. సో ∇g విల్ బి, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేస్తే log z i cap, and with respect to y తో చేస్తే -2y j cap, with respect to z తో చేస్తే x by z k cap. Alright, so let's substitute ∇g at a point. Point ఏమి ఇచ్చాడు, point is -1, 2, 1. Okay, let's substitute it. So ∇g will be, one substitute, it will be 0
and it will be minus 4j cap, and this will be minus k cap. Alright, so మనకు కావాల్సింది p cap కదా, p cap in the sense direction vector అంటే unit vector. We have to find out the unit for this. So del g cap, which will be equal to, so minus 4j cap minus k cap upon under root 17. So this is our p cap vector. So p cap కూడా వచ్చేసింది. So from this the directional derivative will be del phi అంటే I cap minus 3j cap minus 3j cap minus 3k cap minus 3k cap dot product with minus 4j cap minus k cap upon root 17. So which will be equal to, so I line level, so j, so which will be 12 by root 17 and k plus 3 by root 17. So which will be equal to 15 by root 17. So this is the final value for this question. So yeah, very straightforward. ఏం లేదు. సో డైరెక్షన్ బదులు ఏదో సంథింగ్ ఇస్తాడు, దాన్ని యూజ్ చేసి మనం డైరెక్షన్ వెక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంతే. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఎస్. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇస్ 15 by root 17. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో లెట్స్ సీ ద ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 4 నౌ. సో ఇప్పుడు దాకా 3 ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసాం. లెట్స్ డిస్కస్ ద 4th ప్రాబ్లమ్. సో ఇదేమి ఇచ్చాడంటే గివెన్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఒకటి ఇచ్చాడు. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్ అట్ ఎ పాయింట్ పి 0,1 along the line, sorry మళ్ళీ డైరెక్షన్ ఇచ్చాడంటే విచ్ మేక్స్ an angle 30 degrees with positive x-axis. All right, so let's see this. So first directional derivative formula రాయండి. So which will be del phi dot p cap. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ 5 ప్లేస్లో వాడు ఎఫ్ అని ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ del phi ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో విచ్ విల్ బి విచ్ ఈస్ ఎఫ్ y by x square plus y square కదా ఫంక్షన్. ఓకే, del phi ఏమవుతుంది దీని నుంచి? సో విచ్ విల్ బి ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేస్తే minus y by 1 by x కదా. సో minus 1 by x square. సో minus y by x square plus y square whole square into x square కి అగైన్ డెరివేటివ్ చేయాలి కదా. సో 2x into i cap ప్లస్ దీన్ని yతో చేయాలి ఇప్పుడు. సో యా, సో అపాన్ x square plus y square whole square v square కదా. యా, v into x square plus y square into u అంటే 1 మైనస్ u into vని డిఫరెన్షియేషన్ అంటే 2y j cap. ఆల్ రైట్, సో ఈ మొత్తం దాంట్లో వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద పాయింట్ 0,1. ఆల్ రైట్, సో విచ్ విల్ బి del phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0,1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి 0, ఎందుకంటే ఇక్కడ x 0 కదా. సో 0 i cap అండ్ ఇక్కడ 0,1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 minus 2 upon 1 square j cap. So which implies our del phi is simply minus j cap. Yes. సో del phi అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాం అండ్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ p cap. సో దాని గురించి ఏమి ఇచ్చానంటే అలాంగ్ ద లైన్ విచ్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ 30 degrees విత్ పాజిటివ్ x axis. ఆల్ రైట్, సో పాజిటివ్ x axis కన్సిడర్ చేసుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్ x axis. ఒక లైన్ ఉంది, ఆ లైన్ అనేది 30 degrees ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ లైన్ ఇలా తీసుకుందాం, పాజిటివ్ x axisకి 30 degrees ఫామ్ చేస్తుందని ఇలా తీసుకుందాం. ఓకే, సో అప్పుడు యూనిట్ వెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లైన్ని మనం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అంటే సింప్లీ, అంటే వెక్టర్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్లీ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ప్లస్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ కదా. సో ఈ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి మనకి ఏమొస్తుంది, cos 30 degrees అవుతుంది. ఎస్, ఫ్రమ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆన్వర్డ్స్ వీ నో హారిజాంటల్ ఇన్ ద సెన్స్ cos, వర్టికల్ ఇన్ ద సెన్స్ sin. సో ఇదేమవుతుందంటే sin 30 అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ అవర్ p cap vector can be written as cos 30 i cap plus sin 30 j cap. సో దిస్ ఈజ్ ద అండర్స్టాండింగ్. సో ఫస్ట్ ఒక లైన్ తీసుకున్నాం, పాజిటివ్ x యాక్సిస్కి 30 degrees ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ ఈ లైన్ యొక్క యూనిట్ వెక్టర్ని మనం హారిజాంటల్ ప్లస్ వర్టికల్ కింద రాయొచ్చు. అది ఎలా అంటే cos 30 plus j sin 30, cos 30 i cap plus sin 30 j cap. Yes, so which implies our p cap vector will be root 3 by 2 i cap plus 1 by 2 j cap. All right, so del phi వచ్చింది, p cap వచ్చింది. సో ఫ్రమ్ దిస్ అవర్ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ విల్ బి డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ టూ, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది పోయింది అండ్ ఇది ఒకటే ఉంది. సో విచ్ విల్ బి minus 1 by 2. సో ఎస్, అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ minus 1 by 2. సో ఎస్, ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ క్వశ్చన్స్. సో వాడు అప్పుడప్పుడు ట్విస్ట్ చేసి అడగచ్చు, బట్ కన్ఫ్యూజన్ ఏం అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, దాని తర్వాత ఏది కావాలో ఏది అవసరం అవుతుందో దాని నుంచి వెళ్ళండి. సో ఫస్ట్ del phi అవసరం కదా, సో అందుకే del phi కనుక్కుందాం.
దాని తర్వాత పీ క్యాప్ అవసరం కదా, పీ క్యాప్కి సంబంధించిన ప్రొసీజర్ చూసాం. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఎస్, ఓకే. ఆల్ రైట్, సో లెట్స్ డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 5 నౌ. సో ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే దిస్ వన్. సో ఏమడుగుతున్నాడంటే ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టేంజెంట్ ప్లేన్. సో టేంజెంట్ ప్లేన్ గురించి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో టు ద సర్ఫేస్ సంథింగ్ సర్ఫేస్ ఇచ్చాడు అట్ ద పాయింట్. ఎస్, సో ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా గ్రేడియంట్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేసేయచ్చు. యా, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టేంజెంట్ ప్లేన్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టేంజెంట్ ప్లేన్, సో ఫార్ములా ఏంటి? a ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ x1 ప్లస్ b ఇంటూ y మైనస్ y1 ప్లస్ c ఇంటూ z మైనస్ z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫార్ములా విచ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ హియర్, వేర్ ఏ బీసీ ఆల్రెడీ అన్నీ మనం చూసాం. సో ఏబీసీ అంటే కోఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్. సో యా, సో లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ద గ్రేడియంట్ ఫర్ దిస్. సో 5 అనుకుందాం దీన్ని, ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2x(z)² మైనస్ 3xy మైనస్ 4x మైనస్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో del phi ఏమవుతుంది ఫ్రమ్ దిస్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ 5 విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేస్తే 2z² మైనస్ 3y మైనస్ 4i క్యాప్ ప్లస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైతో చేస్తే మైనస్ 3x j క్యాప్ అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్తో చేస్తే 4xz k క్యాప్. ఎస్, ఓకే. సో సబ్స్టిట్యూట్ ద గివెన్ పాయింట్ హియర్ ఎట్ ద పాయింట్ 1, మైనస్ 1, 2. ఓకే, లెట్స్ సారీ. సో ఈ పాయింట్స్ x1, y1, z1 కదా, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు. సో గివెన్ పాయింట్ వచ్చేసి 1, మైనస్ 1, 2 కదా. సో ఇది వచ్చేసి x1, y1, z1. ఇవి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కానీ ఇందులో చేయకూడదు. యా, బీ కేర్ఫుల్. సో అవర్ del phi ఇలా వచ్చింది కదా. ఓ సారీ, ఇది మొత్తం టేంజెంట్ ప్లేనే కదా. యా, వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ హియర్, నో ప్రాబ్లం. సో 1, మైనస్ 1, 2, నో ప్రాబ్లం. యా, సో విచ్ ఇంప్లైస్ అవర్ del phi విల్ బీ, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఫైనల్లీ 7i క్యాప్ మైనస్ 3j క్యాప్ ప్లస్ 8k క్యాప్ వస్తుంది. సో ప్లీజ్ వెరిఫై దిస్. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ del phi. సో దీన్ని మనం ఏఎక్స్ క్యాప్ ఏఐ క్యాప్ ప్లస్ బీజే క్యాప్ ప్లస్ సీకే క్యాప్తో కంపేర్ చేయాలి. సో కంపేర్ చేస్తే ఏ ఏంటి ఇక్కడ 7 అండ్ బి ఈజ్ మైనస్ 3 అండ్ సి ఈజ్ 8. యా, సో ఏబీసీలో వచ్చినాయి అండ్ x1, y1, z1 కూడా తెలుసు. సో ఫ్రమ్ దిస్ అవర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టేంజెంట్ ప్లేన్ ఏమవుతుందంటే ఏ ఇంటూ అంటే 7 ఇంటూ x మైనస్ x1 ఈజ్ 1, సో 1 ప్లస్ b ఇంటూ అంటే మైనస్ 3 ఇంటూ y మైనస్ y1 అంటే y ప్లస్ 1 ప్లస్ c 8 ఇంటూ z మైనస్ z1 ఈజ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. యా, సో ఇఫ్ we simplify this, the answer will be 7x minus 3y plus 8z. ఇక్కడంతా 7 minus 3 which is 4 plus 16. 7 minus 3 which is 4 and 4 minus 16, right? Yes. Okay, so minus 7 minus 3 minus 16, so which will be minus 26. So at alta plus 26. So answer will be 20. This one. So this is the equation of tangent plane to this particular surface. Yes. సో ఏం లేదు, సింపులే కదా, జస్ట్ ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటే ఆల్ డన్ వెరీ ఈజీలీ. ఎస్, ఓకే. సో లెట్స్ సీ ద సిక్స్త్ ప్రాబ్లమ్ నౌ. సో దిస్ ఈస్ ద సిక్స్త్ ప్రాబ్లమ్. సో లెట్స్ సీ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో. సో ఏమి ఇచ్చాడంటే ఈ 5 ఈజ్ అ స్కేలర్ ఫంక్షన్ అండ్ r బార్ వచ్చేసి మనకు తెలుసు పొజిషన్ వెక్టర్ xi క్యాప్ ప్లస్ yj క్యాప్ ప్లస్ zk క్యాప్. ఎస్, సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ del phi డాట్ dr బార్. ఓకే, లెట్స్ సీ దిస్. సో ఫస్ట్ r బార్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకు తెలుసు కదా, xi క్యాప్ ప్లస్ yj క్యాప్ ప్లస్ zk క్యాప్. సో ఫ్రమ్ దిస్ dr బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, ఎందుకంటే వీ వాంట్ దట్. సో dr బార్ విల్ బి ఏముండదు 2 dxi క్యాప్ ప్లస్ dyj క్యాప్ ప్లస్ dzk క్యాప్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ dr బార్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో 5 అనేది సంథింగ్ స్కేలర్ ఫంక్షన్ కదా. సో del phi ఏమవుతుంది ఫ్రమ్ దిస్? యా, సో del phi ఫార్ములా తెలుసు కదా, dou phi by dou x i క్యాప్ ప్లస్ dou phi by dou y j క్యాప్ ప్లస్ dou phi by dou z k క్యాప్. ఆల్ రైట్, సో ఈ రెండింటిని డాట్ ప్రొడక్ట్ చేద్దాం now. సో నౌ del phi డాట్ dr బార్. సో ఏమవుతుంది ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ అంటే dou phi by dou x dx ప్లస్ dou phi by dou y dy ప్లస్ dou phi by dou z
dz, right? సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం కదా. ఎస్, సో టోటల్ డిఫరెన్షియేషన్. ఎస్, సో దీన్ని మనం సింప్లీ, ఇది ఫంక్షన్ 5 కదా, సో ఇట్ విల్ రిజల్ట్ సింప్లీ d5. ఎస్, అకార్డింగ్ టు టోటల్ differentiation formula it will result d5. Yeah, so this is the answer for this particular question. That's it. సో ఇలా ఉంటే ఈ dx ఇవన్నీ పార్షియల్ డెరివేటివ్ ప్లస్ దిస్ టోటల్ డెరివేటివ్ మిక్సప్ అయినాయి కదా. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ టోటల్ డిఫరెన్షియేషన్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు అది డిస్కస్ చేయడం టైం వేస్ట్, సో అందుకే డైరెక్ట్ రిజల్ట్ రాసేసాం, విచ్ విల్ బి d5 ఆన్సర్. ఎస్, ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 7 నో క్విక్లీ. సో ఎస్, let's see this. So if r bar is again position vector, then we have to find out this particular one. Okay, a bar, let's assume it's a constant vector అనుకోని తీసుకుందాం. ఆల్ రైట్, సో ఏ బార్ ఇవ్వలేదు కదా, మనమే తీసుకున్నాం. సో లెట్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అంటున్నాడు కదా, సో లెట్స్ టేక్ ఇట్ యాజ్ a1 i cap ప్లస్ a2 j cap ప్లస్ a3 k cap. సో a1 a2 a3 ఆర్ కాన్స్టెంట్స్, అంటే నంబర్స్ లైక్ 1 2 3 4 5 ఎనీథింగ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వన్. అంటే గ్రేడియంట్ అంటే ఏంటి, del of r bar dot a bar we have to find out. So which will be equal to del of r bar enti, r bar is xi cap plus yj cap plus zk cap, dot product with our a bar, a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap. All right, so which will be equal to del of ax1 a1x, right, left side, so a1x plus a2y plus a3z. సో దీనికి మనం గ్రేడియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, సింప్లీ దీని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేస్తే a1 i క్యాప్ ప్లస్ వైతో చేస్తే a2 j క్యాప్, దీని జెడ్తో చేస్తే a3 k క్యాప్. యా, సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a బార్ ఓన్లీ, రైట్? యా, అంటే దేర్ ఫోర్ ద గ్రేడియంట్ ఆఫ్ r బార్ డాట్ a బార్ ఈజ్ సింప్లీ a బార్. సో బెటర్ టు రిమెంబర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రిజల్ట్. యా, so yeah, this is about the problem number 7. So let's quickly discuss the problem number 8 as well. So ikkada entante again r bar oka position vector, then we have to find out this one. So yeah, so ఇది again a bar b bar ఏదో కాన్స్టెంట్ వెక్టర్స్ అనేది తీసుకోమంటున్నాడు. ఆల్ రైట్, సో ఇది చూడడానికి సిమిలర్గా ఉంది కదా. సో డెల్ ఆఫ్ ఆర్ బార్ డాట్ సంథింగ్ వెక్టరే కదా, ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ చేస్తే మనకి వెక్టరే వస్తుంది. ఎస్, ఓకే, సో ఇది సిమిలర్ టు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఓన్లీ. సో సిమిలర్ టు ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. యా, సో ఇప్పుడు ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ని సంథింగ్ సి బార్ అనుకుంటే లెట్, సో ఏమవుతుంది, డెల్ ఆఫ్ ఆర్ బార్ డాట్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇస్ సి బార్. సో విచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సి బార్, రైట్, అకార్డింగ్ టు ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం. ఎస్, సో ఫ్రమ్ దిస్ the answer will be a bar cross b bar. So this is the answer for this question. Very easy, straightforward question. Yeah, so let's discuss problem number 9. Okay, so problem number 9 ఏంటంటే if a bar ఇలా ఇచ్చాడు, then we have to find curl of a bar at this particular point. Yeah, so let's quickly solve this. Yes, so first curl of a bar find out చేద్దాం, అంటే del cross a bar. సో ఫార్ములా తెలుసు కదా, డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ i cap j cap k cap dou by dou x dou by dou y dou by dou z అండ్ ఏ బార్ కోఎఫిషియన్స్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై అండ్ ఇక్కడ -2xz అండ్ ఇక్కడ 2yz. ఎస్, సో దీనిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు. సో విచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు i cap ఇంటూ, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైతో చేస్తే ఇట్ విల్ రిజల్ట్ 2z మైనస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు zతో చేస్తే it will result 2x, so minus into minus plus 2x minus j cap into, so with respect to x 0 minus with respect to z 0 plus k cap into with respect to x minus 2z minus with respect to y x square. Yes, so the answer is the curl of a bar is 2x plus 2z I cap minus x square plus 2z k cap. Yeah, so let's consider, okay, this is curl of a bar, so we have to find curl of a bar, right? So curl of a bar, yeah, let's find out this also. So determinant of I cap j cap k cap dou by dou x dou by dou y dou by dou z. Yeah,
అండ్ ఇక్కడ 2x ప్లస్ 2z అండ్ j ఏం లేదు కదా, సో 0. అండ్ ఇది వచ్చేసి మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2z. ఆల్ రైట్, సో లెట్స్ క్విక్లీ సాల్వ్ దిస్. సో ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఐ క్యాప్ ఇంటూ వైతో చేస్తే 0 అండ్ జెడ్తో చేస్తే 0 మైనస్ జే క్యాప్ ఇంటూ ఎక్స్తో చేస్తే మైనస్ 2x, జెడ్తో చేస్తే మైనస్ 2 ప్లస్ కే క్యాప్ ఇంటూ ఎక్స్తో చేస్తే 0 అండ్ వైతో చేస్తే 0. సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ విల్ బి సింప్లీ 2 plus 2x j cap. Yes, so at point 1 comma minus 1 comma 2 ఇచ్చాడు కదా, ఇలా substitute it, so which will be 4 j cap. So the answer is 4 j cap. యా, సో ఇలా డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఒక ఐడెంటిటీ చూసాం కదా, వెక్టార్ ఐడెంటిటీ. సో అంటే డెల్ క్రాస్ ఏ బార్ అని చూసాం కదా, కర్ల్ ఆఫ్ ఏ బార్. సో డెల్ డాట్ ఏ బార్ మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ ఏ బార్. సో యా, ఈ ఐడెంటిటీ యూజ్ చేసి కూడా వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. యా, ఆన్సర్ 4 j cap వస్తుంది. సో ఎస్, సో వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ లైక్ దిస్. ఆల్రైట్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 9. ఓకే, సో లెట్స్ డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 10 నౌ. సో ఇది కూడా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ప్రాబ్లమే. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ వెక్టర్ ఐడెంటిటీ ఓన్లీ. సో వెక్టర్ ఐడెంటిటీ చెప్పా కదా ఆల్రెడీ. సో డెల్ డాట్ సంథింగ్ ఎఫ్ ఇంటూ ఏ బార్ ఈ ఫార్ములా ఉంటే, ఫార్ములా వచ్చేసి డెల్ ఎఫ్ డాట్ ఏ బార్ ప్లస్ ఎఫ్ ఇంటూ డెల్ డాట్ ఏ బార్. ఎస్, సో బెటర్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఐడెంటిటీ. So it will be useful in this kind of problems. Yes. Okay, so let's try to solve by using this particular identity. So del dot r power n into r bar can be written as, ఇక్కడ f వచ్చేసి r power n and a bar వచ్చేసి r bar. Yeah. So which will be equal to del r power n into r bar plus r power n into del dot r bar. Right? Yes. So which will be equal to del of f of r, gradient of f of r formula తెలుసు కదా. సో it is looking like gradient of f of r. సో దీని ఫార్ములా ఏంటి, f dash of r by r into r bar. Yes, ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములాని we have to use it here. Yeah, so from this ఏమవుతుంది, సో f dash of r in the sense n into r power n minus 1 upon r into r bar. This whole into dot product with r bar plus r power n into, so del dot r bar ఆల్రెడీ మనకి రిజల్ట్ తెలుసు కదా, 3 వస్తుంది. అంటే ఏం లేదు, ఇది డెల్ డాట్ xi క్యాప్ ప్లస్ yj క్యాప్ ప్లస్ zk క్యాప్ కదా. ఎస్, సో డెల్ డాట్ డైవర్జెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో తెలుసు కదా. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేస్తే 1 ఓన్లీ ఏఎక్స్ టర్మ్, అండ్ ఏవై టర్మ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైతో చేయాలి 1, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 1. సో విచ్ విల్ బి 3. So this answer is 3. Yes. So which will be equal to, so ఈ r ఒకటి క్యాన్సిల్ చేస్తే n into r power n వస్తుంది, r bar dot r bar plus 3 r power n. So which will be equal to, so r bar dot r bar is 1. So n r power n plus 3 r power n. So which is nothing but n plus 3 r power n. Yes, so that's it. So therefore the result ఏంటి, divergence of r power n into r bar is nothing but simply n plus 3 into r power n. Yes, so this result is quite important. Yeah, ఒకవేళ గుర్తురాపోయినా నో ప్రాబ్లం, మనం డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేసేయచ్చు, నో వరీస్. ఎస్, సో లెట్స్ ట్రై టు సాల్వ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ ఈజీలీ. సో ఏమంటున్నాడు, డెల్ డాట్ ఆర్ బార్ బై ఆర్ క్యూబ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో ఇట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డెల్ డాట్ ఆర్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఆర్ బార్, రైట్? ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్. సో దీని ఆన్సర్ ఏంటి, n plus 3 into r power n. So where n ఇక్కడ ఏంటి, n is nothing but minus 3. So which implies, so del dot దీన్ని r power minus 3 r bar రాసుకోవచ్చు కదా. So which is nothing but minus 3 plus 3 which will be 0. So 0 is the answer for this. So problem number 12. So ఇది కూడా సేమే, ఇక్కడ n వచ్చేసి minus 1. So del dot r inverse into r bar is equal to minus 1 plus 3 into r power minus 1. So which is nothing but 2 by r. Yeah, this particular answer is 2 by r. Yes, so that's all. So ఇప్పటికే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేశాను బేస్డ్ ఆన్ వెక్టార్ డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్. సో గ్రేడియంట్, డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్, డైవర్జెన్స్, కర్ల్,
అండ్ లాప్లాషియన్. సో ఈ 5 పారామీటర్స్ని యూస్ చేసి సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా క్లారిటీగా చెప్పాను. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈ మాత్రం సాల్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఫర్ ద గేట్ ఎగ్జామ్. ఎస్, సో దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడతో వెక్టర్ డిఫరెన్షియల్ క్యాల్కులస్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ అయిపోయింది. సో వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ అనదర్ హాఫ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెక్టర్ ఇంటిగ్రల్ క్యాల్కులస్. సో అది నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం, వీడియో నెంబర్ 6. సో అది కూడా ఇంపార్టెంటే అండ్ ఈజీ యాజ్ వెల్. సో మన క్యాల్కులస్ ఉంది కదా, క్యాల్కులస్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే సో ఈ వెక్టర్ క్యాల్కులస్ అనేది చాలా ఈజీ, వెరీ ఈజీ. Yes, so that's all I can say. So thank you. We will meet in next video. So if you like our content, please do subscribe to our channel Gate Electronics Telugu. So yes, thank you. Bye.